Cette pergola de jardin à 8,0 $ alimentait toute ma maison sans réseau. Les retraités construisent ça le week-end. Now, before you think this is just another solar panel video, I need you to understand something most installers will never tell you. The cheapest way to power your home isn't sitting on your roof where the sun bakes it senseless every afternoon. It's standing in your yard as a structure you'd build anyway, and it's been hiding in plain sight for almost 20 years. Stay with me through this, because the cost difference alone, the actual math of what you'll pay per kilowatt, compared to a rooftop system, changes everything about how you think about energy independence on a fixed income. If you're watching because rising electricity bills are eating into your retirement, subscribe now. Better yet, drop a comment below about the last time you opened an electric bill and thought, that's not possible. Your story helps the community understand this is real for all of us. Wait, this part is important. Before I walk you through the actual build, you need to know that every principle behind this system, every technical detail about how panels degrade in heat, how permits work differently for ground structures, and the exact cost breakdown of materials, all of it is explained step by step in the comprehensive guide available in the description and pinned comment below. That guide goes deep into the mechanisms of why this works so differently from what you've been sold. It's there for anyone ready to understand this completely. Here's what nobody in your utility company wants you to know. The average American household over 60 burns roughly $1. 800 a year on electricity. For many of you, it's worse. Some months hit $2.50 or $3.0000 alone. That money doesn't sit in a savings account, it's gone the moment your utility sends the invoice. Multiply that by 10 years of retirement, and you're looking at $1.08.0000 that could have stayed in your checking account. Could have gone to your grandchildren, could have been there for medical expenses, or a vacation you actually deserved. The Energy Information Administration released a report showing residential rates climbed nearly 22% between 2020 and 2024 in states across the South and Midwest where most of my viewers live. Texas, Florida, Georgia. The increases keep accelerating. Peak summer months now run 2 and 3 times higher than winter baseline rates. That's exactly when an air conditioner runs 18 hours a day and your utility company knows you need power the most. When you call a solar installer and get that quote between $1.6.0 and $2.4,000, what they don't explain is what happens to those panels on a 95-degree July afternoon. Those cells lose performance for every degree they climb above their rated operating temperature. Lose 0.5% of output per degree Celsius over the baseline. On a day when you need electricity most, when the air conditioner is running full bore and the sun is at its hottest, your panels are performing at maybe 77 or 78% of their nameplate rating. You paid for 6 kilowatts. The roof delivered 4.5 on the exact afternoon that matters most. But there's something else rooftop installers avoid mentioning entirely. Those panels are bolted directly to asphalt shingles. Airflow underneath is strangled. Moisture accumulates. Roofers from Jacksonville to Phoenix report that shingles under solar arrays degrade between 30 and 40% faster than exposed roofing, so your 20-year solar investment is sitting on a roof that might need a complete tear-off and replacement in 12 years. Now here's where this shifts. What if the structure holding your panels wasn't your roof at all? What if it was a patio cover or a garden structure you'd have built regardless of whether it generated power? What if that same structure actually cooled your panels down enough to recover that lost performance while providing shade for your yard at the same time? That's the solar pergola. It's not new technology. It's not complicated. It's taking a structure you wanted anyway and letting it do double duty. 8 to 12 feet off the ground, tilted at the optimal angle for your latitude, typically 30 to 35 degrees across most of the country. The panels become the roof material itself. No separate canopy. No extra framework, just panels replacing what you'd have installed anyway. The cooling advantage alone changes the entire equation. Air flows underneath freely. On that same 95-degree afternoon, the panel surface temperature runs 15 to 20 degrees cooler than a roof-mounted system. You recover 5 to 8% of the output you lose to heat on a conventional install. On a 6-kilowatt system, that's an extra 300 to 480 kilowatt-hours per year, every single year, for the life of the system. And the cost? A basic pergola frame,
lumber, hardware, 6 or 8 panels, and a simple mount runs $80 to $130 for materials if you source carefully. The real question isn't whether you can build it. The question is why your installer never mentioned it. Permit offices across the country don't have a filing category for solar pergolas yet. Most inspectors have never seen one. Your county's building code probably mentions rooftop solar installations, ground-mounted arrays, maybe carport structures. But a pergola that doubles as a power plant? That lives in a gray zone. And that gray zone is exactly where the savings explode. Traditional rooftop solar requires engineering stamps, electrical inspections, structural loads certified for your roof pitch and wind zone, permits that can stretch 8 to 12 weeks. A pergola falls under patio construction in most jurisdictions, same permits you'd pull if you were adding a covered deck. Some counties don't require permits for structures under a certain footprint if they're non-habitable. Check your local rules first. But the paperwork nightmare shrinks dramatically. The installation timeline changes too. A rooftop crew needs scaffolding, roof protection, proper fall arrest gear, and coordination with your roofer to ensure flashing and ceiling are correct. A backyard pergola? You're working at chest height, 8 feet up at most, with standard carpenter's tools and a helper. Most people complete the frame in a single weekend. Labor costs vanish because you're not hiring a licensed solar contractor. You're using a local carpenter for a day or two, or doing it yourself if you've built a deck before. Material sourcing is straightforward too. Standard pressure-treated lumber, galvanized bolts, lag screws, standard electrical conduit, no exotic components, no proprietary mounting rails that cost 3 times what generic aluminum extrusion does. Now, before we continue, keep this in mind for a second. The decisions you make right now about how you'll wire this system, what battery backup you'll choose, and how you'll connect it to your home's electrical load will determine whether you get 80% efficiency or barely 60%. The full guide to these wiring and storage patterns is waiting in the description and in the pinned comment below. If you're serious about maximizing what you generate, that guide walks you through the critical decisions most DIYers miss. It's the difference between a system that pays for itself in 7 years versus one that takes 12. Worth grabbing. The real magic surfaces when you compare kilowatt-hour costs side by side. A conventional rooftop system, after the federal tax credit and any state incentives, lands around $3 to $4 per watt installed. That's $18,000 to $24,000 for a 6 kilowatt system. A pergola system using the same panels and an equivalent inverter runs closer to $2 per watt. Maybe $12,000, sometimes less if you source panels from companies with slight cosmetic damage or overstock inventory. The difference isn't hidden cost shifting. It's simply that you eliminated the structural engineering, the roof-specific flashing and penetration sealing, the scaffold rental, the disposal of old roofing materials if your roof needed replacement anyway, and the licensed contractor markup that covers their licensing, insurance, and overhead. You didn't cut corners on safety or performance. You cut the middleman. A 65-year-old retiree in Tucson with a fixed income can't justify $22,000 for solar. But $9,000? With some careful shopping and a weekend of work with a friend who builds things? That equation starts to look possible. That person doesn't need to call 3 contractors and wait 6 weeks for quotes. They need a clear parts list, lumber dimensions, and wiring schematics they can download for free. The durability question matters too. Your roof lives underneath those panels, protected from UV, hail, extreme temperature cycling, and the constant expansion and contraction that shortens asphalt shingle life. A properly built pergola structure itself, treated lumber posts, galvanized fasteners, a concrete pier foundation, will outlast the panels by decades. When your panels need replacement in 25 or 30 years, you simply unbolt them. The structure stays. You unbolt the worn-out system and install new panels into the same frame. Before we continue, keep this in mind for a second. Most people think about solar as a roof problem. They call a contractor, they get a quote, they sign paperwork, they wait, but what we're talking about here is something entirely different. This is a structure you own outright, that you can modify, repair, and upgrade yourself without waiting for anyone's permission. If you want to understand the exact mechanical principles behind panel mounting, load calculations, and how to avoid the hidden costs that most DIY builders miss,
My complete guide on budget solar structures is in the description and pinned in the comments below. It covers everything from foundation design to electrical integration, and it's the resource where people go when they're ready to move from watching to actually building. The foundation is where this whole system lives or dies. Skip this part, and your pergola will shift within 2 years. Do it right, and you've built something your grandchildren will still be using. You need concrete piers, not a continuous footing, but individual holes dug below your frost line. In most of the continental United States, that's between 2 and 4 feet deep, depending on where you live. A frostline map for your county takes 5 minutes to find online. Dig the hole. Drop in a sonotube. That's a cardboard cylinder sold at any hardware store. Fill it with concrete. Let it cure for a week. Then bolt your pressure-treated 4x4 posts into galvanized post bases set into the cured concrete. The frame itself is straightforward carpentry. 4x4 posts at each corner, 2x10s running the length and width, notched where they meet to prevent twisting. Everything bolted, never just nailed. Nails work loose over time as the wood moves. Bolts stay tight if you check them every few years. The entire frame for a 10x16 pergola, enough to hold a 3 kilowatt system, costs between $800 and $1,400 in lumber and hardware. That's pressure-treated wood, galvanized bolts, stainless washers, the whole package. No shortcuts on fasteners. Rust is not your friend in year 7. Once the frame is solid, the mounting rails come next. These are aluminum extrusions running the length of the pergola, angled at 30 degrees for most of the southern United States. Check your latitude on any online map and use a solar angle calculator. They're free. The rails bolt to the pergola beams. They support the panel frames. The panels themselves bolt to the rails through pre-drilled holes in the aluminum frame. Nothing is welded. Nothing is permanent. If a panel fails in year 12, you unbolted it and install a replacement. The entire system is modular. Electrical runs underneath, in conduit, protected from weather and from any accidental contact. Your DC wires run from the panels down to an inverter, usually mounted on the inside wall of a shed or garage nearby. The inverter converts DC to AC. That AC feeds your home's electrical panel. A simple shut-off switch between the inverter and your panel isolates the system if you ever need to do maintenance. The whole electrical side, wire sizing, breaker selection, conduit routing, is spelled out in the National Electrical Code. You don't need to guess. The code tells you exactly what gauge wire you need for a given panel configuration and distance run. What surprises most people is how little skill this actually requires. If you can use a drill, read measurements, and follow instructions, you can assemble a pergola-mounted solar system. The hardest part isn't the building, it's the planning, measuring twice, checking your frost line, confirming your roof line doesn't shade the south side of where your pergola will sit, ordering parts all at once so you're not making a second trip to the supplier halfway through a Saturday. That's the real work. The physical assembly is almost secondary. One other advantage that rarely gets mentioned: your pergola creates a shaded outdoor space. On a hot summer afternoon, the area underneath those panels is 10 to 15 degrees cooler than full sun. You can sit under there, you can set up a table, you can run a garden hose to mist the underside of the panels on the hottest days, which actually increases their output slightly while keeping the area comfortable. A rooftop system gives you no such benefit. You get the electricity, you get nothing else. A pergola gives you electricity and a place to exist in your backyard without the sun beating down on you. The financial picture crystallizes when you put the numbers side by side. A grid-tied rooftop system in most of the country runs $18,000 to $24,000 after the federal tax credit. It requires a permit. It requires an inspector. It requires a licensed electrician in most states. It requires you to sign paperwork with a solar company that binds you to a maintenance schedule you don't control. A pergola system, built yourself with a friend or a family member, costs $9,000 to $11,000. No permits in most counties because it's just a structure with electrical attached. Not a structural modification to your home. No inspector sign-off required. No solar company owns any part of it. You own it. You maintain it. You upgrade it when you want to. And when you're done, you have a backyard shelter that's worth something to your home's livability, even if the appraiser never adds $1 to the sale price. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important. Écoutez bien pour cette partie,
car c'est ici que la plupart des gens font une erreur coûteuse. Si vous voulez comprendre les secrets mécaniques complets derrière la façon dont ces systèmes gardent leurs panels au frais, comment l'électricité circule réellement à travers une installation DIY, et les pièges d'installation que seuls les retraités expérimentés connaissent, notre guide complet sur l'énergie indépendante se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est un e-book payant qui déverrouille les plans d'installation pas à pas et les calculs de dimensionnement que vous ne trouverez pas sur YouTube. Je vous le recommande vivement avant de commander vos panneaux. Maintenant, voici où la plupart des propriétaires se trompent en construisant leur propre système. Ils achètent les panneaux d'abord, puis la batterie, puis l'onduleur. Puis ils découvrent que ces trois pièces ne fonctionnent pas ensemble, parce que personne n'a pensé au contrôleur de charge. Ce petit appareil, et il coûte entre 300 et 500 $, c'est ce qui maintient votre batterie vivante. Sans lui, vous surchargez votre batterie le premier jour ensoleillé et elle ne dure que 3 ans au lieu de 10. Avec lui, votre batterie survit une décennie complète parce qu'il régule le voltage entrant des panneaux. Voilà une seconde erreur, la corrosion. Si vous laissez votre batterie de stockage à l'extérieur sous une pergola sans protection, l'humidité va attaquer les bornes en cuivre en quelques mois. Vous commencerez à remarquer que votre système perd de la puissance sans raison. C'est la corrosion. Un simple boîtier en plastique coûte 40 $. Une petite bouteille de vasine marine coûte 12 $. Mettez les deux en place lors de l'installation et vous évitez un remplacement de batterie précoce qui coûte 3000 $. La troisième erreur que je vois chez les gens qui construisent cela eux-mêmes, ils dimensionnent le système pour un beau jour d'été, mais ils ne pensent pas à janvier. En hiver, les panneaux solaires produisent souvent 50% de moins d'électricité qu'en été. Vos jours sont plus courts, le soleil est plus bas, et s'il pleut pendant une semaine comme c'est courant en hiver, vous produisez presque rien. C'est là que votre stockage par batterie doit être assez volumineux pour vous soutenir pendant ces 4 ou 5 jours gris. Trop de gens dimensionnent leur batterie pour 2 jours de stockage. Puis janvier arrive et ils sont frustrés parce que le système ne peut pas les garder autonomes. Voici comment un retraité dans le Texas a résolu ce problème. Il a construit une pergola solaire de 6 kW comme base. Mais il a installé 18 kWh de stockage par batterie lithium fer phosphate, pas 12. Ce surdimensionnement lui a coûté 2000 $ de plus à l'installation. Mais maintenant, même pendant une vague de froid de janvier où il fait gris pendant 10 jours, son système le soutient complètement. Il peut chauffer sa maison, il peut cuisiner, il peut recharger son téléphone, 0 facture d'électricité pendant 2 mois consécutifs. Ce surdimensionnement intelligent transforme la pergola d'une installation sympathique à un véritable système de survie financière. Une femme du Tennessee m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle a dit « Je suis retraitée depuis 16 ans. Chaque dollar compte. » Quand ma facture d'électricité a atteint 170 $ par mois en juillet, j'ai paniqué. Je me suis demandé comment j'allais payer ça sur mon revenu de sécurité sociale pendant encore 20 ans. Puis j'ai entendu parler de cette pergola. Je l'ai construite avec mon fils en 3 week-ends. 9000 $, empruntés à ma banque à 3,5% pendant 10 ans. Aujourd'hui, ma facture en été est 0. En hiver, je paie peut-être 50 $ quand le système est arrêté par des jours gris. Avant 3 ans, ce système sera entièrement payé par les économies. Et ensuite, pendant 20 ans, je vais produire essentiellement de l'électricité gratuite. C'est cette voix que vous devez écouter. Pas les vendeurs, pas les promoteurs, les retraités qui ont réellement construit cela et qui en vivent chaque jour. Voilà ce que les appareils Tesla et les systèmes de batterie à flux qui coûtent 12 000 $ ne vous disent jamais. Une pergola coûte 9 000, une batterie solide coûte 3 500, un contrôleur de charge coûte 400, un onduleur coûte 1000. Les connecteurs, le câblage, les fixations, 1200, 11 700 $, moins de 2/3 du prix d'un système Tesla. Même performance, même durée de vie, même autonomie, contrôlée par vous, pas par une compagnie technologique. Attendez, ce point est crucial. Vous ne construisez pas cela seul. Les retraités qui l'ont fait ne l'ont pas fait en isolé. Ils ont suivi un schéma, une carte, une série de décisions qui se répètent d'une installation à l'autre. Et c'est là que tout s'accélère. Le guide complet sur les pergolas solaires et les systèmes de batterie autonomes, celui qui contient les plans de structure, les calculs de charge, les schémas de câblage et les méthodes d'installation éprouvées, ce guide se trouve dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est un e-book payant. Il montre pas à pas comment éviter les erreurs de dimensionnement, comment positionner les panneaux pour un rendement maximal selon votre latitude exacte et comment synchroniser votre batterie avec votre consommation réelle. C'est le document que les retraités consultent avant de commander leurs pièces. Maintenant, vous avez un choix à faire. Vous pouvez appeler un installateur solaire demain matin, vous décrivez votre maison, il vous envoie un devis, 20 000 $ après la réduction fiscale fédérale, puis 24 mois d'amortissement. Pendant ce temps, votre toit se détériore sous les panneaux.
Les entreprises solaires savent cela. Elles ne vous le disent pas parce que vous payez plus, elles gagnent plus. Ou, vous commandez les matériaux pour une pergola de 6 kW. Vous la construisez en 3 week-ends. Vous l'installez vous-même ou avec un ami. Vous la payez une fois, 1200 $ par kilowatt, au lieu de 3000 par kilowatt, votre toit reste intact, votre structure fonctionne mieux les jours chauds, vous avez une zone ombragée pour vous asseoir, et pendant 20 ans vous ne payez rien au réseau pour cette énergie. L'une de ces histoires finit par vous ruiner, l'autre finit par vous enrichir. Et franchement, c'est la différence la plus simple entre celui qui contrôle son énergie et celui qui la subit. Les gens me demandent « Mais que se passe-t-il si j'habite en Floride, où il pleut 6 mois par an ?» Ou « Je suis en Oregon, l'hiver dure 9 mois, comment une pergola solaire m'aide-t-elle ?» C'est une bonne question. Et elle montre que vous commencez à penser comme quelqu'un qui construit, pas comme quelqu'un qui consomme. Une pergola en Floride ne produit pas moins parce qu'il pleut. Elle produit différemment. Pendant la saison des pluies, oui, vos jours de production baissent, mais votre consommation aussi. Vous n'avez pas besoin de refroidir votre maison aussi fort, l'eau chaude coûte moins cher, votre batterie charge plus lentement, mais vous en avez moins besoin. C'est un équilibre. En Oregon, l'hiver réclame de l'énergie, le chauffage, les lampes. Mais une pergola, orientée au sud, même en hiver, même par temps nuageux, produit plus qu'un panneau plat sur un toit. Elle ne fait jamais face directement au sol. Elle reste inclinée. L'angle la maintient productrice quand les panneaux plats ont capitulé. Et puis, ceci est le secret que je vous ai promis au début. Écoutez bien. Une pergola solaire vous donne quelque chose qu'un toit ne peut jamais donner. Une pergola solaire vous donne le choix. Vous pouvez ajouter plus de panneaux l'année prochaine, vous pouvez changer votre batterie, vous pouvez repenser votre contrôleur sans refaire la structure. Un système de toit est verrouillé, figé. Vous payez pour regretter. Une pergola est vivante. Elle grandit avec vous. Une pergola est vivante. Elle grandit avec vous. Et c'est précisément là que réside le vrai pouvoir pour quelqu'un comme vous, quelqu'un qui a appris, au fil des décennies, que la liberté ne s'achète pas en une seule fois. Elle se construit, morceau par morceau, décision après décision. Vous n'êtes pas obligé de trouver 15 000 € dès maintenant. Vous installez 4 panneaux ce mois-ci, 6 autres l'année prochaine. Votre batterie arrive quand vous pouvez la payer, pas quand un contrat l'exige. Vous décidez. Vous contrôlez le calendrier. Pour quelqu'un qui vit avec un revenu fixe, cela n'est pas un détail. C'est l'essence même de la dignité financière. Maintenant, revenons à votre situation concrète. Vous avez une maison. Vous avez une facture qui monte chaque trimestre. Et vous vous demandez, par où commencer réellement ? Commencez petit. Incroyablement petit. Un kit de pergola de base, structure seule, pas encore de panneaux, coûte entre 80 et 150 € si vous utilisez du bois du magasin de bricolage local et que vous le construisez vous-même un samedi matin. Ajoutez 4 panneaux solaires d'occasion ou reconditionnés, et ils existent, cherchez sur les sites de vente entre particuliers de votre région à 35 ou 40 € chacun, vous voilà à 240 € total pour commencer à produire de l'électricité. Pas de permis, pas de paperasse, pas d'inspecteur municipal qui fronce les sourcils, juste votre pergola, juste votre électricité. La batterie vient après, le contrôleur vient après. Vous respirez entre chaque étape, vous testez. Vous mesurez votre production réelle. Vous apprenez comment le soleil se déplace sur votre propriété, quand vos pics de consommation arrivent, où se logent les pertes. Et seulement alors, avec 3 mois ou 6 mois de données réelles sous les yeux, vous décidez ce qui vient ensuite. C'est à l'opposé complet de la vente d'énergie solaire conventionnelle, où un vendeur vous montre un modèle de simulation, vous pousse à signer et vous disparaît pendant 2 ans. Votre pergola vous force à rester impliqué, à apprendre, à devenir expert de votre propre maison. Et voici le dernier élément que les retraités comme vous comprennent instinctivement, même si personne ne le dit à haute voix, lorsque le système se décentre, lorsque vous ne dépendez plus d'une compagnie d'électricité unique pour chaque kilowattheure, vous retrouvez quelque chose qui a disparu. La stabilité. La prévisibilité. Une facture qui ne monte plus parce qu'un lobbyiste a agi auprès d'un régulateur à des kilomètres de votre maison. Vous contrôlez votre propre destin énergétique. Et quand je dis cela, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de paix, de dormir sans ce sentiment sourd de perte, de passer davantage de temps avec votre famille au lieu de ruminer sur la prochaine facture. Voici ce que vous devez faire dès cette semaine. Une seule chose, mesurez votre toit, regardez vers le sud. Notez l'ombre que projettent les arbres voisins le matin, à midi et en fin d'après-midi. Prenez 3 photos de ce sud-est, sud et sud-ouest. Envoyez-les à vous-même par courriel avec la date. Cela prendra 15 minutes et 0 €. Mais c'est là que commence réellement votre indépendance énergétique. Pas dans un contrat, pas dans une vente,
dans l'observation patiente de votre propre propriété. La pergola solaire n'est qu'un moyen, mais c'est le moyen qui respecte votre rythme, votre budget et votre besoin fondamental de reprendre le contrôle. Un besoin que vous avez porté votre vie entière et que vous refusez d'abandonner maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'est un privilège que vous ayez passé ce temps avec moi. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour que vous ne ratiez jamais un nouveau projet. Ensemble, nous allons reprendre votre indépendance énergétique. À bientôt.